It is exactly 8 p.m. on our studio clock, and its news are on your TV, Spectrum Television. Making news tonight, November 6, 2024. November 6 marks a pivotal moment in Cameroon's history, commemorating 42 years since President Amadou Ahidjo stepped down and Paul Biya ascended to power. Orion Duncan will provide a captivating recap of the significant transition which not only reshaped the political landscape but also introduced the New Deal government. As we reflect on this historic day, the events surrounding Biya's unexpected rise highlights the profound changes that have defined Cameroon's governance over the decades. Also in this newscast, following Donald Trump's recent victory in the U.S. elections, Cameroonians in the economic capital city have voiced mixed reactions regarding his immigration policies. In this compelling Vox paper by Oni Ladonet and Nono Future, opinions range from fears of increased deportations to hopes. This story is in full and more will be brought to you in a short while. Thanks for tuning in, ladies and gentlemen. You're watching the 8 p.m. Bilingue Primetime Newscast on your TV, Spectrum Television. And we'll dive straight into the full stories on tonight's edition. And it is in the French language with Leila Renkanso. Bonsoir, Leila. Bonsoir à vous, Christelle Sec. Mesdames, bonsoir. Monsieur, bonsoir. Et merci d'être avec nous. Il est 20h sur les antennes de Spectrum Télévision. C'est le journal. 6 novembre 1982, 6 novembre 2024, ça fait exactement 42 ans que Paul Biya a prêté serment comme deuxième président de la République du Cameroun, 2 jours seulement après la démission du tout premier, son prédécesseur, Amadou Ahidjo. Retour ce soir sur cet événement historique qui a marqué et qui continue de marquer la vie des Camerounais. C'était un samedi, le 6 novembre 1982. Paul Biya, 49 ans, Premier ministre sous l'ère Ahidjo, accédait à la magistrature suprême 2 jours après la démission de ce dernier. En effet, selon la constitution d'alors, le successeur constitutionnel du président de la République, c'est le Premier ministre. Après la prestation de serment, I do so swear. Le deuxième président du Cameroun, dans son discours inaugural, donne une première indication de ce qui sera l'un des piliers de sa politique, à savoir la grande et longue œuvre de construction nationale. Celle-ci est une œuvre de tous et pour tous. Paul Biya, non sans rendre hommage à son prédécesseur, a appelé à la continuité de l'État. Continuité, un terme qui avait donné espoir à plus d'un qui, sachant que le nouveau président, ayant fait ses études en Occident, allait apporter le système occidental, en d'autres termes, l'alternance et la démocratie. Cette dernière faisait d'ailleurs partie, ainsi que la moralisation, des piliers du règne du renouveau. Ils ont plus de 42 ans, ces personnes-là qui ont vécu les journées du 6 novembre 1982. Ils racontent, c'était une journée particulière, chargée d'espoir. En effet, l'homme du renouveau semblait avoir le meilleur profil. Rigueur et moralisation, 42 années après, la moralisation est en déclin et la corruption semble être la chose la mieux partagée des Camerounais. Inès Pangan. Les événements de la journée du 6 novembre 1982 ont été vécus différemment par les Camerounais rencontrés dans les rues de Yaoundé. D'une part, ceux qui, enfants, se rappellent avoir entendu des commentaires des plus grands sur le changement majeur qui s'opérait au Cameroun. Toute petite, je me trouvais à Gawaboula et donc je suivais juste à la radio les événements de Yaoundé. C'est que les parents faisaient des commentaires par rapport à ça. On racontait beaucoup de choses à la prise de fonction du président Paul Biya qui a remplacé le président Amadou Ahidjo. Je n'étais pas encore assez mature pour comprendre la politique. J'avais 10-11 ans, quelque chose de ce genre. En 82, lorsque le président Ahidjo démissionne, laisse le pouvoir à Paul Biya, le président actuel. Et puis, le reste, je ne sais pas ce qu'il y a eu comme manifestation ou quoi que ce soit. D'autre part, ceux qui déjà adultes avaient cru à l'avènement de changement. Nous étions tous enthousiastes de savoir que le régime avait changé et que quelque chose allait changer.
Mais au fur et à mesure que le temps passe, on s'en rend compte que ça va de mal en pire. Et le véritable artisan de ce qui fait que tout aille de mal en pire, c'est le président de la République. Avant, il y avait la crainte de Dieu. Aujourd'hui, il n'y en a pas. Même ceux qui se disent serviteurs de Dieu, certains sont là pour servir leurs poches. 42 ans après la première prestation de serment de Paul Biya comme président de la République du Cameroun, les appréciations de sa gouvernance sont diverses. On se plaint qu'il y a corruption, qu'il y a vol, qu'il y a ceci, qu'il y a cela. Il ne dit rien, il est tranquille. On se plaint que ceci ou cela ne va pas. Il ne dit rien, il est là, il est tranquille. Pourtant, tous ceux qui commettent ces allégations sont des personnes nommées par lui. C'est lui qui conduit ce bateau et c'est lui qui peut prendre des décisions. C'est lui qui peut se lever un matin et dire stop à la corruption. Il n'y avait que quelques églises. La seule église, au temps d'Aïdjo qui était au maquis, c'était le témoin de Jéhovah. Qu'Aïdjo ne voulait pas sentir parce qu'eux, ils ne voulaient pas voter. Ils disaient qu'il ne faut pas voter. Mais alors qu'ils allaient dans des hôpitaux construits par l'État. C'était la seule église qui était au maquis à cette époque-là. Bon, avec l'arrivée de cette église est sortie du maquis, elle est aujourd'hui dans toute la République. Les autres églises, c'est des églises de réveil. Arrivé aux commandes le 6 novembre 1982, l'ancien Premier ministre a succédé à Amadou Ahidjo, le premier président qui s'était retiré pour des problèmes de santé après 22 ans de règne. Et disons le tour de go. Christelle Sek, nous poursuivons ce journal avec vous. Exactly, Leila Gonze, Professor Elvis Ngole, a renowned political scientist, offers a compelling analysis of President Paul Biya's 42 years of reign in the following excerpt. Let's take a listen. The thing for us in Africa is to keep on asking questions as if the democracy is according to the way it is in Europe or according to the way it is in America. No, we are not America, we are not Europe. But what we should ask ourselves is that in our democracy, do I have liberty and freedom? I'm sure the answer will be yes. In our democracy, do I have an election where I can be a candidate, I can participate and vote or not? Yes. In our democracy, are there laws to guarantee, to enable you to practice, to participate? Of course there are. Whether or not the end result to be a change of persons, a change of candidates, as far as power is concerned, democracy does not do that. And that's the mistake we make in Africa. We keep on thinking of democracy in terms of the way it is in Europe, in America, in Britain and so forth. Well, that is the wrong way of looking at democracy. And I think if we keep on doing this, we will never be able to be happy with our democracy. For me, I think that the people of Cameroon in 42 years have had freedom because we have a constitution that guarantees freedom. The people of Cameroon in 42 years have the right to vote in an election, and I think the constitution guarantees that. And the laws are there. The constitution and the other laws are there to enable all of us to participate the way we want to participate. That's what's important. As to what the result will be, who will be there, will there be change? That's something democracy does not give to you. That's the question. Is President Biya proud of himself or his policies in 42 years? I have to tell you, he has to be proud. You've raised the question of, and you've mentioned names like Wazizi and Martinez Zogo and the rest. These are exceptions rather than the rule. In every rule there are exceptions. Sure, there are unfortunate exceptions that you're mentioning. But I think when you want to look at life, you have to remain positive, objective, optimistic. When you look at life or you ask questions from a pessimistic or subjective point of view, you tend to lose sight of where you want to go. I think overall, if anybody in Cameroon here tells you, oh, I'm afraid to speak, then that person is either suffering from a virus or something which is very, very, very strange. Because in Cameroon, what President Biya said he would do in Cameroon is to open up Cameroon, to make Cameroon a freer country, and you've said it, he said you don't have to go to the bush and so forth. This is what obtains. That
That's why, in fact, you are existing. That's why you have a studio. That is why you have 370 political parties. That's why you have thousands, over how many thousands of civil society organizations. That's why you have had many elections. That's why you have, as you know, in your media, you know there are over 300-400 written press houses, as you know, media houses. You know there are over 100 television channels. I'm sure you know this. You know you have over, I don't know, 300 or so radio channels in Cameroon. How could anyone say there's no freedom in Cameroon when these are the facts? How could anyone say they cannot speak when the conditions for everyone to speak are there? You can talk to all the 30 million Cameroonians. Why would any Cameroonian think that they are afraid to speak? Afraid of what? They must be afraid of something else, or they must be afraid of themselves. Why would anyone be afraid? We shouldn't expect perfection in President Biya when you and I know that he is as human as we are. Every human endeavor is bound to be imperfect. We understand that in every good record, in everything good, there are some imperfections, there are insufficiencies, there are some things to criticize about. President Biya will be the first to own up to that. You know, himself has gone down on record as having criticized some of the problems in the society. Our society sure has problems. There's no society you go to France, there will be problems. Go to America, you find problems. Today, as you know, is American election day. Go to any country, Germany or choose any, you find problems. There is no society without problems. And there's no record, no matter how good it is. If there's no best student, if a student was got A, there's always something to say, oh, you could have done better. So the roads, the water, the electricity, and all the things you've cited are the normal challenges and problems we face in our society, just like other societies face this. Does that mean that the record is not good? The record is good. Does that mean that there have not been progress and changes? Of course there have been progress, but we recognize that there are problems, and these are problems we all live with, and I think President Biya is grappling with, through public policies to try to make changes onto. After Paul Biya has to be proud of himself, the record is good. Vous l'avez compris, le tableau sombre que dressent certains Camerounais, notamment ceux de l'opposition, n'est pas du tout la représentation que se font les militants du Rassemblement démocratique du peuple camerounais des 42 ans de Paul Biya à la tête du Cameroun. D'ailleurs, je vous propose de suivre ce reportage. Vous entendrez l'un de ces militants qui pense que Paul Biya a beaucoup donné et a encore à donner au Cameroun. 42 ans de règne pour un bilan élogieux pour les militants du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, RDPC. De 1982 à 2024, des changements perceptibles sont observés dans plusieurs secteurs, à l'instar de l'éducation, de l'administration et même de la diplomatie camerounaise. Le président Paul Biya, quand il devient président, le Cameroun comptait une seule université d'État. De nos jours, le Cameroun compte presque 7 à 8 universités d'État. Voilà déjà une œuvre tellement immense pour le président Paul Biya. Quand le président Paul Biya devient président, le Cameroun comptait à l'époque, je pense, 7 provinces. Aujourd'hui, le Cameroun regorge 10 régions. 42 ans de règne, qui ne signifie pas pourtant la fin d'un système. Le président de la sous-section OJRDPC, Dekekom, pense que le régime a encore beaucoup de choses à donner au Cameroun. À donner à n'importe qui. C'est pas le qui veut, c'est le qui peut. C'est notre patriarche, c'est notre président. La jeunesse militante du Rassemblement démocratique du peuple camerounais demeure derrière le président Paul Biya jusqu'à ce qu'il sera fatigué. D'ailleurs, ce dernier dit se préparer déjà aux prochaines échéances électorales sous la conduite de son président national. Adjoint de la ville de Douala, Dame Marie Diné Ezogo, Paul Biya a énormément œuvré
pour l'émancipation de la femme camerounaise. Elle en veut pour preuve la présence des femmes dans sensiblement toutes les institutions de la République du Cameroun. Un avis qui n'est pas partagé par Carlos Ngualem du FCC, un parti politique de l'opposition. Ce dernier se demande où sont passées les grandes entreprises du Cameroun, mais surtout il interroge la confiscation de la sphère politique par le Rassemblement démocratique du peuple camerounais, dit-il. À l'occasion du 42e anniversaire, ce que je peux dire tout simplement, c'est ce que le président de la République a fait en faveur des femmes. Ce que le président de la République a fait en faveur des femmes est inestimable, est incontable. Grâce au président de la République, la femme camerounaise est désormais une femme. Elle est valorisée. Elle est présente dans toutes les instances de décision. Et c'est quelque chose pour nous les femmes d'extraordinaire. C'est pour ça que nous pensons que le président de la République devrait être immortalisé. Sur le plan économique, il faut savoir que le renouveau, en arrivant au pouvoir, a trouvé plusieurs entreprises d'État qui avaient été créées par son prédécesseur, son Excellence Amadou Ahidjo. Toutes ces entreprises ont été fermées par le renouveau ou alors ont été privatisées pour le cas de la SNEC, pour le cas de Eneo, qui à l'époque s'appelait la Sonel. La plupart du personnel de ces entreprises-là ont été reversés au chômage. On a donné l'impression aux Camerounais que pour lutter contre le chômage, il fallait que l'État recrute les gens pour qu'ils soient des fonctionnaires ou alors des contractuels d'administration. Je dois dire ici que seul le secteur privé peut résoudre le problème du chômage dans un pays. Sur le plan politique, il y a environ 300 partis politiques qui donnent l'impression d'une certaine vitalité sur le plan démocratique. Mais il faut savoir que tous ces partis politiques sont victimes de la confiscation de l'espace public par le seul parti au pouvoir. On va dire que le bilan est positif. Positif dans tous les domaines, dans tous les secteurs. Le social, on va prendre le social, l'éducation. Aujourd'hui, nous comptons les établissements scolaires, primaires, secondaires, universitaires au centuple par région, par arrondissement, par département. Ce qui était un cas extrêmement rare il y a 42 ans aujourd'hui, où il fallait faire des kilomètres, il fallait habiter chez un oncle en ville pour bénéficier des études dans un lycée ou dans une université. Aujourd'hui, les écoles sont à proximité des domiciles des parents. Si je le dis pour l'éducation, je vais également le dire pour la santé. La santé est beaucoup plus moins chère aujourd'hui qu'il y a quelques années. Sur ce plan-là, les infrastructures se sont développées, les plateaux techniques se sont considérablement améliorés. From President Paul Biya's 42 years of reign in Cameroon, we now talk something else in this newscast. As Cameroon gears up for the upcoming presidential elections, Barrister Tumfo Niko Hale has emphasized the crucial role of journalists in maintaining professionalism and responsible reporting. During a recent seminar, he urged media professionals to avoid sensational and misinformation and advocate for ethical practices that inform the public accurately. Let's take a listen. To advise the media or journalists is that there should be responsible journalism. Responsible journalism
credible journalism, moral journalism. As a matter of fact, reporting, especially in times of election, should be thoroughly, properly done. I reminded you of what happened in Rwanda in 1994, where because of some irresponsible reporting, it plunged the whole nation into total chaos, anarchy, and disorder, where nearly 1,000 lives perished. 1,000 lives perished. Poorly organized elections usually create problems at all structures of society, whether in the secular world or in the churches. Now, you put people who don't deserve to be there when you help in rigging the election, frauding elections. And so the press is a force to reckon with. That they should denounce all cases of immorality, decadence in reporting. They should avoid being bought over, to do concocted, fabricated reporting. I've indicated to you already during my talk that the press is a very big force to reckon with. There can't be any holistic development in any country without the intervention of the media. But we are talking about a responsible media. The 1990 laws are not a blank check for, violation of people's rights. I'm advising that when you use certain words, when you do certain reporting, which can cause potential explosion, and create chaos and anarchy and even war, you will be responsible for your words. Be very careful. And talking about elections, following Donald Trump's recent victory in the U.S. elections, Cameroonians in the economic capital city Douala have voiced mixed reactions regarding his immigration policies. In this compelling Vox paper by Oni Ladonet and Nono Fetcher, opinions range from fears of increased deportations to hopes for more favorable immigration conditions. Let's take a listen. The election of Donald Trump as the 47th U.S. president has sparked mixed reactions amongst Cameroonians, particularly due to his controversial immigration policies. Je pense que l'élection de Donald Trump sur l'aspect de la... The election of Donald Trump and his views on immigration poses serious problems for inhabitants in different continents, be it Africans, Asians, les Africains, que ce soit les Asiatiques et bien d'autres. L'élection n'a pas lieu d'être. Si on demandait mon avis. If I was asked to share my opinion, he shouldn't have been elected. He's not someone who unites people. He likes to cause disorder. Someone else should have won. Sa réaction n'a pas lieu d'être. Il aurait fallu quelqu'un d'autre à sa place. Non, ce n'est pas un bon candidat à la Maison Blanche. He's not the best candidate for the White House because he doesn't want people to travel to America. I don't see it as normal. Why is he requesting for people to have papers first? And he wants to deport people without legal status. He should ask them to instead fix their papers quickly. His administration's approach, which includes promises of mass deportations and strict enforcement measures, has raised significant concerns about the future of families with members living in the U.S. without legal status. Naturellement, ça doit me causer un problème. Naturellement, ça doit causer un problème aux Africains. Pas seulement... It will cause problems for Africans, not only Cameroonians, because when Africans migrate, it's in search of greener pastures. The living condition at home is not always favorable.
when these families will be deported, those who borrowed money to sponsor their children's travel or their family members abroad, and when they get deported, they will have to restart life. It won't be accepted by many people. Et subitement se font rapatrier pour revenir au pays, à la case départ. Automatiquement, ça ne va pas arranger des gens. Trump's immigration stance has divided opinion within the Cameroonian community. While some view his policies with apprehension, others believe he is the right choice for the White House. These supporters argue that Trump is appropriately targeting illegal migration while remaining open to legal immigration pathways. I appreciate his re-election. If it were the other way around, we will have problems. For Africans and Americans, living in someone else's country without legal documents is unacceptable. Donald Trump has never repatriated a legal American citizen. If you are living in normal conditions, he is okay with that. But if you are an illegal immigrant, he will deport you. Some have even called on the Cameroonian government to implement similar measures. Et je voudrais, dans le même sens, dire au gouvernement de copier peut-être le même exemple. Par exemple, I want the government to copy the same example. We live in Cameroon. We have problems with our economy because people come from other countries, carry out business operations, and enrich their own country. Et font des affaires, des business, et puis ils enrichissent leur pays. On Wednesday, November 6, 2024, Donald Trump secured the presidency by surpassing the required 270 electoral votes. His victory came against Kamala Harris. Donald Trump's projected victory in the U.S. 2024 presidential elections, VOA's Tina Triumph examines how his past policies and current positions hint at the future of his presidency, from immigration reforms to an America First foreign policy. Trump's agenda promises significant shifts in domestic and international policies. Let's take a listen. God bless the USA. 78-year-old Donald J. Trump, the former U.S. president, will once again occupy the White House as President of the United States. Like Grover Cleveland in the late 1800s, Trump will serve 2 non-consecutive terms in office as the 45th and the 47th U.S. president. To understand how a second Trump presidency could play out, it helps to look back at his first term in office and recent claims on the campaign trail. Immigration is a major theme for Trump, and his restrictive policies are tied to his nationalist America First views. Back in 2017, 7 days after he was sworn in, Trump imposed a 90-day travel ban, barring citizens of 7 Muslim-majority countries from entering the U.S. I'm establishing new vetting measures to keep radical Islamic terrorists out of the United States of America. We don't want them here. During this year's presidential campaign, Trump spoke forcefully about what he calls a migrant invasion, making border security a key electoral issue. He told supporters in North Carolina what he would say to Mexico's new president. I'm going to inform her on day one or sooner that if they don't stop this onslaught of criminals and drugs coming into our country, I'm going to immediately impose a 25% tariff on everything they send in to the United States of America. During his presidency, Trump imposed tariffs on Chinese imports and seems unlikely to change tactics this time around. They've really been hurting us. It's so ridiculous. They end up closing, everybody loses their job, then they make it in their country and then they send it back to us with no tax, no nothing. And we lose it. We lose the company, we lose the jobs, we lose sort of everything, and it's so stupid. Trump pulled the U.S. out of the 2015 Paris Agreement, an international treaty tackling climate change, global warming, and greenhouse gas emissions. I was elected to represent the citizens of Pittsburgh, not Paris.
Trump says his energy policy will focus on increased domestic oil production and a rollback of environmental regulations. We're going to, first day, first hour, we can do many things in the first, but first, we're going to drill, baby, drill. In his second term as president, Trump is promising a more protectionist and isolationist approach than the last 4 years of President Joe Biden. Tina Trin, VOA News, New York. And we now talk sports in this newscast. As FECAFOOT delays the start of the new season, excitement is building among players and fans alike, as it's been over 240 days since Victoria United, known as Opopo, claimed the championship title. In the meantime, supporters have turned to friendly matches and for season tournaments to satisfy their football cravings. Onila Doned and Zipier tell us more. The anticipation for football action intensifies as FECAFOOT delays the start of the new season. The championship should resume early. If there's any problem, they should resolve these problems so the championship can start. I am thirsty for league games. They should start soon. The league should start because the teams are already ready. If it continues to take long, we don't know how it will go on because preparations are done in relation to match days. Victoria United was crowned champions on April 18, and now, over 241 days later, fans are left seeking entertainment through friendly matches and pre-season tournament. The ongoing Warri Divisional Football League's pre-season tournament has drawn significant fan attendance. The same is true for the ongoing Bamenda Solidarity Football Tournament. As excitement builds, all eyes are on November 16, hoping for an announcement during the FECAFOOT General Assembly regarding the season start date. And that's the package we put together for you on tonight's news edition. Ladies and gentlemen, thanks for watching. Be sure to tune in again tomorrow for more news and fresh news on your TV, Spectrum Television. Good night. Good night to you, Leila Rengonzo. Bonsoir à vous, Christelle Sec. Mesdames, bonsoir. Monsieur, bonsoir. On se retrouve demain sur les antennes de Spectrum Télévision, si, bien sûr, Dieu le veut. Bonsoir. C'était un samedi, le 6